Okay, can you see the screen? Hello. So last lecture what we did is that we introduced this half sigma 1 plus 1 sigma 2 are the first and the second Pauli matrices, and then we have also seen these following identities is equal to 0 and anti-commutator of sigma plus minus is okay, and also I mentioned some other identities for future references, and the basic identity is like I is imaginary I, epsilon ij k, sigma k. You can check. You take sigma 2, sigma 3, you use the property of the Levi-Civita tensor, and then you can explicitly check that these relations are satisfied. Pauli matrices, and then from this you can derive all these things. Okay. Now, sir, এটা দেখি sigma I sigma j তে no. sigma I sigma j. No. This is the relation. Whatever I have written there, delta ij, because Levi-Civita tensor. Sir, Okay. Okay. I understand. If j is equal to I, right? You are talking about I equals to j তখন I হয় একটা. Okay. I agree with you. I thought that you were asking about multiplying with this Levi. This relation, I mean, sigma I sigma j is equal to I epsilon I j k. I mean, basically, I wrote yesterday or last. But if you want to include I is equal to j also, then you are right that you have to write this also, delta I j, Kronecker delta. I defined a quantity q as sigma minus a. Its adjoint q dagger will be sigma plus a. Okay. Particular. If you want to be very particular, then you may q dagger so on sigma minus a dagger so on a dagger sigma plus. Okay, but this is function of the operators q and p, x and p. Okay, so we are not. So x and p only. Okay. On the other hand, sigma and sigma plus minus, they are just they commute. Okay, so a commute. Okay, you can write it as both are equivalent, a dagger sigma plus or sigma plus a dagger. Okay, and a, note that what I wrote in my first lecture, can anyone of you tell me, because that day I lost my, I mean, I forgot to take my note and A, capital A, we have already introduced capital A. কি লিখেছিলাম মনে আছে তার? Hello. Yes, sir. H cut by root 2m ddx plus wx. Okay, and a dagger is equal to minus ddx plus omega x. Okay, আমি এরকম একটা নোটেশনে ইউনিট একটা চুজ করলাম, h bar is equal to 1, 2m is equal to 1. Okay, আবার যদি আমার প্রয়োজন পড়ে তাহলে the expression in terms of
H bar also. So with this notation, this becomes ddx plus, and A dagger becomes ddx plus omega x. Okay, you can write it in all, and you can write P A is equal to P momentum of water P minus I omega x. Say for example, if you multiply by so minus IA, so P. Okay. Now, if you call this your new A tilde, sorry, okay, and A tilde dagger is equal to P plus I omega x. You can define alternatively this expression also, okay? Because P minus I omega x and P plus I tilde, it's identical, because as you can see, this is just overall multiplication factor by minus I, and for A tilde dagger plus I, okay? And the overall result, it's not going to be changed, okay? Because A here, A tilde here is also not Hermitian, okay? So we are doing the same thing, overall multiplication by factor plus I change the final result. Of course, in between steps will be changed. So since I have written in my first class this A daggers, I continue with this expression only, okay, with that, with the convention that H bar is equal to 1, 2m is equal to 1, but in, I don't remember, perhaps in the whole are given probably in terms of this one, okay, P minus I omega x and P plus I omega x, but you should not get confused, because you that both are identical. I mean, it's a matter of personal taste and choice, okay. Best. Now, Q, this Q is called, supercharge, and Q dagger is adjoint of the supercharge, so Q is called supercharge. Basically, classical action, and there are certain specified supersymmetric transformation. Those actions are in. Then you know there is a concept Noether charge. So this Q is basically a Noether charge corresponding to supersymmetric transformation. Take that route of defining some classical action and then specify the supersymmetric transformation, construct the corresponding Noether charge to get that this has this expression. Okay. On the other hand, for the discussing, start from the classical action, identify the symmetry, obtain the charge, and then quantize it. Or since the subject is approach where we define the algebra satisfied those Noether charges, and we start from there. Okay, so we do algebra. Basically known as SUSY. Okay, supersymmetry algebra. This basically depends on Lorentz transformation and all these things in 3 space 1 time dimensions. But I told you in my last lecture that now, so last lecture that supersymmetry quantum mechanics is basically relative quantum field theory, the limit of that. Okay, so whatever algebra I'm going to write here is basically
if you want to write down the supersymmetric algebra in 3 space 1 time dimensions, then it's basically complicated. I mean, complicated means it's very lengthy. For 0 plus 1 dimensional field theory. So 0 one-dimensional field theory. Okay, so that's basically quantum mechanics. So what's the algebra? স্যার এই জায়গাটা বুঝতে পারলাম না 0+1 One dimension only time is there. There is no space. I am following the convention: 3 space 1 time dimensions or d space 1 time dimensions. Only in time variable. If we consider the field theory, only in time. If you keep the time are not there, then that basically gives you from quantum physics to quantum mechanics. So that's what I'm writing. General notation is that time. So d plus 1, small d plus 1 means d spatial dimensions 1 time. So here I am taking d is equal to 0 dimension. Okay? হ্যাঁ স্যার Okay. Now so if you have difficulty, then you just forget about 0 plus 1 or all these things. You just note that this algebra quantum mechanics, not for field theory. Okay? So আমি এখানে লিখে দিচ্ছি সুশি, because not all of you have field theory background, so this have so I'm writing here Susi QFT algebra is different. Okay, and Susi algebra is a subset of Susi QFT algebra. Okay, algebra, if we don't consider any internal symmetry, just space-time symmetry, then whatever algebra we get, that's larger supersymmetric quantum mechanics algebra. I am writing here supersymmetric quantum mechanics algebra. So q square is equal to 0, q dagger square is equal to 0, and q dagger is H is Hamiltonian. Okay, so this is my supersymmetric. Okay. Now note that q I have written here as that q is not Hermitian. Okay. One can q as q1, where q1, q2 are real supercharge. Okay, this is also possible. I mean, just and in terms of real supercharge, the algebra is that QA QB is equal to twice H. Okay, so that means if A is equal to B, that means Q1 is equal to 2H, Q1 Q2 is equal to anticommutator is equal. Now you can see that Q square sum Q1 square plus I Q1 Q2. So is
Okay, for the complex, q square is equal to 0, q dagger square is equal to 0. So I have, if we start from here, two real supercharges. If I start from here, that I have two real supercharges, and then একটু হাতে লেখাটা বাজে হয়ে গেলে একটু ভালো করে লিখি। স্যার স্যার q1 স্কয়ার ইকুয়াল টু q2 স্কয়ার ইকুয়াল টু শুধু এই হবে। দেখছি কি বলছে। বলো বলো। বলছি স্যার q1 স্কয়ার ইকুয়াল টু q2 স্কয়ার ইকুয়াল টু 2h লিখেছেন, ওটা শুধু h হবে না? হয়েছে এবারে? Okay. Okay. Now you see that স্যার the same. হ্যাঁ বলো বলো। স্যার হ্যাঁ আমি পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলছি Q1 Q2 যে বললেন রিয়েল সুপারচার্জ, স্যার সুপারচার্জ ঠিক বুঝলাম না মানে। তোমার কোন অপারেটর বুঝো? হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে তোমাকে রিয়েল কমপ্লেক্সে যদি অসুবিধা হচ্ছে যে Q1 is Hermitian but Q is not Hermitian. Clear? Clear? হ্যাঁ স্যার। That's why I said real, and because when you define weather charge, unless you quantize it, then that's, and the classical context we don't talk about Hermitian or non-Hermitian, because in the classical system we don't have any Hilbert space and all these concepts. An operator means it's real valued. Any non-Hermitian operator means it's complex valued. So in that sense, I am writing here that Q1 Q. Okay. So as I said you, that the basic idea is that you write down the action, identify the supersymmetry, calculate the weather charge. So if it is at the classical level, the supercharge cannot be Hermitian or non-Hermitian. In that sense, it's real valued or complex valued. Now you quantize it, quantize the theory. When Q is a operator, Q1 is a charge operator, Q2 is a charge operator, then you call it Q1 is a Hermitian operator, Q2 is a Hermitian operator, Q is clear? Hello? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Okay. Now, so if I, what I want to tell you that same algebra, but it can be cast into different forms. So we'll be following this one. We may follow this one also. There is no problem. Now you see that QA, QB anticommuters 2 delta AB. A B is equal to 1 to 2, but in general there are other generalizations. I will not these courses, but in fact it can have more than 2 real or Hermitian supercharges. It can have more than 2, and those. Okay, so I am not talking about that. The basic idea I am just trying to give you. Clear? So this Q square is equal to 0. Square. Q dagger square means, where is Q dagger? Q dagger means minus IQ2 square is equal to 0. Okay, same argument. Q1 square minus I Q1 Q2. Q1 Q2 anti-commute করে, Q1 square is 1H, Q2 square is H. You get the second part, and then Q dagger is equal to H. Maybe I have to do some normalization. Let's see. So
Q1 plus IQ2 Q1 minus equal to Q1 Q2 plus 0. Okay. To use some normalization here. Okay. So 1 by root over 2 Q1 Q2. I have to define this. So 1 by root over 2 Q1 plus IQ. Define this, then you can see that this overall root over 2 factor is not going to change here, but in case you have some difficulty, half, okay, and okay. Hey, sorry, clear তো নয় কারণ তোমরা ভুলটা পয়েন্ট আউট করনি। Clear? Hello? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। So either you give a real supercharge or complex supercharge. Okay. Now I go back to my supercharges. You can do same thing with real supercharges also. There is no problem. So I go back to this. কোথায় গেল এইটা? I have to show that that's my algebra. If I take Q as sigma minus A and Q plus A dagger, and with A given by this expression, with A corresponding adjoint, then it satisfies the algebra. First, let's see that, and what is the form of H that we want to see? Q dagger সমান sigma minus A sigma plus A dagger গুণ করলাম। I have told you already that sigma minus sigma plus they commute with A or A dagger. So from the first term I can write it as sigma minus A dagger, and then from second term sigma minus sigma plus, they don't commute with each other. Okay. Sigma minus sigma plus কত করেছিলাম আগের দিন, কত বের করেছিলাম? সিগমা মাইনাস সিগমা প্লাস আছে কারণ স্যার মাইনাস আই হবে। হ্যাঁ কত -1. commutator, this is not anti-commutator. সিগমা জেড দিয়ে কিছু একটা আসবে, মনে আছে না নেই? 2i f কে ইনটু সিগমা কে, সিগমা আই সিগমা জে কমিউটেটর এটা। বাট সেটা সিগমা আই সিগমা জে ছিল, এটা সিগমা মাইনাস সিগমা প্লাস। দেখতে পাচ্ছ না লেখাটা? বোর্ডে লিখেছি তো, দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। বলো বলো বলো।
কত হলো? কত হলো? কত হলো? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ঠিক। তো কত হলো? স্যার সিগমা জেড বাই 2 হচ্ছে তো। মাইনাস সিগমা 3 হচ্ছে। 2 আসবে মনে হচ্ছে। কি? হুম, হ্যাঁ এসছে স্যার। বেশ। আর একটা করো, এইটা করো। A commutator A dagger. A is defined above. এই- এইটা করো। Sir, minus 2 omega prime x. এটা সমান। হ্যাঁ হয়নি বাবু। স্যার ডক্টর এক্স মাইনাস এই অত কিছু আসে না, অত কিছু আসে না। অত কোত্থেকে পাচ্ছ? এটা তো সোজা বাবু।
স্যার 2 dWs dx স্যার হ্যাঁ? 2 dWdx minus dWs dx একে একে বলো, দুটো উত্তর আসছে। অভিষেক গানটা আমার বন্ধ উত্তর করো, আছে আগে গানটা বন্ধ করো, কার গান বাজছে পেছনে। বলো। হ্যাঁ স্যার আমার উত্তর এসছে 2 dWx dx কে অভিষেক। বেশ, আর কার কি উত্তর এসছে বলো। স্যার আমার আরেকটা এসছে স্যার 2 dWdx minus WDD এই ছাত্রীর কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলাম, বলো। স্যার 2 dWdx এসেছে। কে এটা, কে কোন ছাত্রীটি দুইটির মধ্যে? নন্দিনী। আচ্ছা, নন্দিনী। বেশ, আরেকজন যে বললে যে অনেক কিছু এসছে, তার নামটি কি? সেটা নন্দিনী বাদ। হ্যাঁ, অনেক কিছু না, আরেকটা টার্ম এসছে ইন্দ্রনীল স্যার। ইন্দ্রনীল। বেশ, উত্তরটা হচ্ছে 2 সো এ হ্যাঁ স্যার ওইটাই এসছে। এ ড্যাগার সমান ডি ওমেগা এক্স মাইনাস ডিডিএক্স ওমেগা এক্স। ওকে, what is the commutator of this with this? Zero. What is the- okay, so 0. So what is the commutator? 0 ভালো করে তাকিয়ে দেখো, বোর্ড দেখতে পাচ্ছ না পাচ্ছ না? কোন দুটো বলছেন? ও আচ্ছা, ওইটা ডিডিএক্স DWDX dWdx. হ্যাঁ ডিডব্লিউডিএক্স। এটা কত? 0 এটা কত? DWDX dWdx or আমাদের যে নোটেশন ওমেগা প্রাইম এক্স। Okay, everybody is happy with this? Hello, hello, হ্যাঁ স্যার ঠিক। দুজন বললে হবে না। What about others? হ্যাঁ, Yes sir. ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। okay, now you can recognize is omega superpotential is omega x. Okay, then you get potential blue square x plus omega prime x মানে কত? omega square plus কত? ওমেগা স্যার। Okay, now you can case the superpotential is omega, angular frequency omega times x, then it produces the harmonic oscillator. Of course, constant term also omega, but as you know by now that adding or subtracting constant term with the Hamiltonian,
some constant, energy eigenvalues gets shifted by that constant amount, right? Now what I want to say is that omega prime x is omega, and you can see that a is nothing but 2 omega, right? This is the harmonic oscillator. Superpotential is choice for the harmonic oscillator, and the harmonic oscillator relation is A. Here we are getting 2 omega, but again, you know that if you redefine capital A as 1 by root over 2 omega A and A dagger as 1 by root over 2 omega, and we identify from here that from the harmonic oscillator case, we can solve the problem algebraically, but here superpotential, if it is not X, then A dagger commutator is some space closed algebra, and we don't know how to solve it. So that's why the standard practice, just like harmonic oscillator, so far of capital A and capital A dagger. But why we are talking about so many things like supersymmetry, Hantan, all these things is for harmonic oscillator is the reason is that this commutator is space dependent other than harmonic oscillator. And that means we don't have a closed algebra satisfied by A and A dagger, and we cannot use any concept like raising for A and A dagger and the number of, we can of course define the number operator as A dagger A, but all those algebra that not commutes with A, n commutator A gives me minus A, n commutator A dagger gives me plus A dagger. That means all those things are not possible whenever W prime X is space dependent, and that is the case as you can see from this expression, or any potential other than harmonic oscillator. So this is here comes the role of supersymmetry. Using supersymmetry, specific প্রশ্ন থাকলে বলবো না, বুঝলেন না মানে বলে ওই যে স্পেস টিপ if omega is not simply x, then omega prime is হ্যাঁ স্যার okay. If it is not constant, then you get a relation A dagger is equal to some, right? Now from this relation, can you identify A and A dagger? Still, you know that H for this class only, first class or second class on supersymmetry. So use that relation, use this commutation relation A dagger. Can you identify A as the annihilation operator, A dagger as the creation operator? নো স্যার You cannot. So that's the difficulty, and that's why other than harmonic oscillator case, you don't talk about any annihilation creation operator. Now the importance of supersymmetric ideas or supersymmetric quantum mechanics is that mechanism, some condition such that even though for A dagger this is function of X, we'll see how to define operators and solve the problem. Of course, for this course, I will not explicitly write down annihilation operator, creation operator. Condition, it's called shape invariance of the potential, and of course the underlying supersymmetric algebra. So this part I am discussing to motivate you. Harmonic oscillator, you can solve it by using annihilation and creation operators. Okay, I have shown you in this discussing on this topic that certain Hamiltonians can be solved, can be factorized in terms of capital A dagger, just like the case of harmonic oscillator. That so why I cannot use this raising operator, lowering operator thing to solve other problems other than harmonic oscillator. The harmonic oscillator, omega prime X is a function of X, and we don't know how to deal with such a relation. A dagger commutator is some
Clear? হ্যাঁ স্যার Okay. Now again আমি একটা করতে গিয়ে ফিরে এসেছিলাম। Now find expression for this Q dagger. So Q dagger is sigma minus sigma plus A dagger. As I said that sigmas and A's, they commute with each other themselves. That was the motivation for showing this, that sigma minus sigma plus commutator is not equal to 0 but minus sigma 3. This Q dagger anti-commutator, you have to keep in mind about the fact that sigma minus sigma plus is on the left term sigma plus for the first term, and for the second term sigma minus will be on the right hand side of sigma plus. That similarly, this relation that A dagger is not is equal to 0, again you also for the first term A is on the left on A dagger, you have to keep it that. For the second term sigma plus sigma minus. So sigmas and A's, they commute with each other, but sigmas don't commute among themselves. A dagger don't commute order accordingly. Now what I do, I mean there are different ways to find the expression for H of sigma minus sigma plus. So that anti-commutation relation is sigma minus sigma plus is sigma কি হয় এটা sigma minus sigma plus anti-commutation relation মনে আছে? হ্যালো স্যার মাইনাস আই মাইনাস হ্যাঁ বলো মাইনাস আই স্যার আই মানে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স স্যার মাইনাস আই তারপরে মাইনাস বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ না হ্যাঁ স্যার স্যার ওটা বোঝা যায়নি আসলে কেন লেখাটা কিরকম দেখতে পাও খুব হেজি লেখা থাকে মনে হচ্ছিল না দেখো whether you agree with it or not okay yes or no ইয়েস স্যার স্যার একই জিনিস আমি অ্যালজেব্রাটা সেকেন্ড টার্মের জন্য ব্যবহার করছি এই টার্মটার জন্য ব্যবহার করছি ওকে because then I have to do less calculation okay okay ইয়েস আমি এইটা প্রথমে লিখেছি এইটা এখানে লিখেছি so you can see that so we get okay plus sigma minus sigma plus এটা এগ্রি করছো এই টার্মটা এর পরের লাইনে I into A dagger A is A dagger A if you prefer you can write I and then sigma minus sigma plus here sigma minus sigma plus here but this coefficient is A dagger this coefficient is A dagger A so I take then A dagger minus A dagger A clear ইয়েস স্যার if it is clear then I write it as I A dagger A sigma minus sigma check half I minus sigma Z and A dagger just now we have done it so that means I A dagger A half cancels out okay so
minus sigma z w prime x. Okay. If you now you see that this is a dagger a 0 0 a dagger is equal to h1 0 h. এটা ক্লিয়ার হলো না ক্লিয়ার হলো না হ্যাঁ স্যার write I minus sigma z in matrix notation. Okay, if you explicit matrix form. So if you write করছি যে এইটা কত I minus sigma z সমান 1 0 0 1 1 0. So it becomes 2 0 0 0. Now 1 minus 1 0. তাই তো হ্যালো হ্যাঁ স্যার সো হ্যাঁ স্যার a dagger is 0 a dagger a তারপর কত আছে I minus sigma z 0 0 to omega prime x. Okay, this term is okay, a dagger a, this term is okay, this term is okay, this is a dagger a plus 2 omega prime x. a dagger a সমান কত a dagger a সমান কত minus d2 dx square plus omega square minus this is a dagger a plus 2 omega x is equal to minus d2 dx square plus omega prime x. তার কারণ হচ্ছে যে এইটা যখন this is nothing but a dagger. Clear? Okay. So we see that we can realize the supersymmetric algebra by taking and q dagger of course is adjoint and the expression for h is nothing but a dagger a dagger and h2 because we started with a dagger a and a dagger a dagger a and a dagger. Okay, so we see that these Hamiltonians h partner Hamiltonians, okay, super partner Hamiltonians, that is basically super Hamiltonian, my supersymmetric Hamiltonian, okay, or in compact form without writing explicitly in the matrix form, this is my super. So there is some supersymmetry. So the degeneracy between the levels, that you remember the picture, the tower of states, H2 had tower of states, and apart from the zero ground state energy, each level was paired. H2 was paired with, ground state of H2 is paired with the first exchange state of H1 and 1th state of H1 is paired with nth state of H2 with same eigenvalue. So this is some kind of
H1 and H2 are different Hamiltonian, right? But H is a single Hamiltonian of H. Then there is a symmetry, supersymmetry, and you know that if there is a symmetry, if there is a conserved quantity, so that means if there is symmetry, then that's a conserved quantity. Symmetry is in terms of degeneration. So this degeneration, whatever we have observed for two separate Hamiltonians, H1 and H2, supersymmetric language, we see basically H1 and H2 are there in super Hamiltonian H itself. Okay? In other words, আজকের সময় নেই কিন্তু এইটা তোমরা সিম্পলি করে দেখতে পারো যে আমি যে সিমেট্রি হাইড্রোজেন অ্যাটমের সিমেট্রি আছে রোটেশনাল সিমেট্রি তার জন্য করসপন্ডিং অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ এ কনজার্ভড কোয়ান্টিটি হাউ এল স্কয়ার কমিট করে এবং ওয়ান অফ দ্য এবং তুমি সেখানে করো কি যে এইচ এল স্কয়ার equal to 0 and then you that L square is the representation of this এখানে তুমি দেখতে পারো H Q commutator সমান Q প্লাস Q লালটা খুব ক্যাটক্যাটে লাগছে লালটা আন্ডারলাইন করতেই ভালো so H Q is equal to H সমান Q dagger Q সমান Q dagger Q minus Q square Q dagger plus Q dagger Q square minus Q square is equal to 0. Okay, so this term is automatically 0. Q square is equal to 0. This term is automatically 0. And Q dagger Q dagger Q, one with plus sign, one with minus sign. Okay? That supersymmetric charge Q, commutes with. Similarly, you can show it and pull one is equal to 0. Okay. So you can specify the super algebra is equal to 0 is equal to H Q dagger and Q is equal to H. Okay. Now we define NF as half 1 minus sigma z. কত এটা লিখি কত বলো ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখি তাহলে কত 0 0 0 1. Okay, now again you can check H commutes with NF. তোমার H টা কি ফর্ম পেলাম কোথায় একটা অনেক উপরে বোধহয় কোথাও একটা ওকে এখানে দেখো আমি সিগমা জেড এর কমিউটেটর করছি A dagger commutes with the first term, then there is a second term it's there only sigma z and I, so it commutes with sigma z. NF is equal to I A dagger A plus কত ফ্যাক্টরটা কত ছিল রে আমি ডিফাইন করেছি 2 into half এটাকে আমি NF ডিফাইন করেছি তাই তো তাহলে আমি লিখতে পারি 2 NF ওমেগা প্রাইম
2 nf omega prime x nf. So this is equal to 0. H, say for the Coulomb problem, H commutes with Lz. So eigenvalues of Lz can be used to classify that nf commutes with H. So the eigenvalues of nf can be used to classify the states. Nf and 1. It's already in diagonal form. This nf in supersymmetric language we define as nf is equal to 0 means no fermion, 1 means one fermion, and as you know, using this Pauli exclusion principle, in a so that's why it's either 0 fermion or 1 fermion. We cannot have fermion quantum number for a single particle. It cannot be more than 1. If there are many quantum numbers, nf1, nf2, nf3, then it is possible. Okay, but for a single fermion, either it's 0 or 1. Oscillator small n, and bosons can stay. Many bosons can occupy the same single state. So restricted. It's 0, 1, 2, 3. It goes increases. But the fermions, for a single fermion, it can be either 0 and 1. So it's coming. Okay. Now আমি তোমাদের শুধু একটা কথা বলবো বলে আমি আজকে শেষ হয়ে গেছে ছেড়ে দিয়েছি। তাহলে আমি দেখলাম যে আমার nf is equal to যখন 0 তখন দাও এখানে আরেকটা লিখি, মানে অনেক উপরে লেখা আছে কিন্তু এখানে লিখতে পারলে তোমাদের, আমি হ্যামিল্টনিয়ানটাকে আমি এরকম ভাবে লিখতে পারলাম। তাহলে nf is equal to 0 আমি কি পাচ্ছি না 2h1. ওকে, nf is equal to 1, h projects to h1, okay, and যদি nf is equal to 1, then আমি h goes to h2, projects to h2. Now you understand what is the origin of the, right? Because h1 and h2 corresponds to nf is equal to 0, number 1 state of the supersymmetric Hamiltonian H. Okay, and there is a supersymmetry. So other quantum mechanical problem, if you have a symmetry, then you have a degeneracy. Here, the degeneracy between H1 and H2 for all higher states. Best. 12:33, I stop it here. If you have some questions, I will take it. Or the next class, tomorrow there will be no class only. And tomorrow, কত 14 তারিখ নাকি 14 আগে থেকে জানিয়ে দিও, কারণ ফিল্ড থিওরির ছেলেমেয়েরা পড়তে চাইছে না। So if you don't want, then I don't pester you. If you want, I am ready. There will be no classes. Okay, so don't discuss it here. You discuss among yourselves and inform me. But tomorrow there is no class because Deepavali. Enjoy. Any question, then I will take it, or I will close the classroom. স্যার বলছি একজন করে বলো, দাও দেখি, আমি এখানে দেখি তার কে কথা কে বলো। হ্যাঁ বলো, প্রথমে কে বলছো বলো বলো। এই কিউ অপারেটরটাকে সুপার চার্জ বলা হচ্ছে কারণ ওর আইগেন ভ্যালুতে কি চার্জ জাতীয় কিছু একটা দেয় যে যার কারণে এতক্ষণ ধরে যে আমি বললাম যে under continuous symmetry transformation, if there is a conserved quantity, then okay, and that no other charge we always don't mention no other charge. Generically we mention it as a charge.
Here it's called supercharge because this is the Noether charge corresponding to invariance under supersymmetric transformation charge. Now, charge does not necessarily always mean electric charge. Okay, charge, and that charge may be electric charge or some other kind of charges. There are many kind of charges in context of particle physics. Okay, so electric charge is one of them, and generically we refer to them as charge or. Okay, I stop here. Bolo. Are you convinced? Are you convinced? দাও ইমতিয়াজ কি একটা প্রশ্ন করছে। হ্যাঁ দাও ইমতিয়াজ কি একটা প্রশ্ন করছে। আচ্ছা ও সে অনেক আগে রেজাল্টটা লিখছে। বেশ বলো। স্যার বলছি যে তাহলে যে কনজার্ভ কোয়ান্টিটিটা আমরা পাচ্ছি ডিউরিং দ্য মানে ডিউ টু দ্য ট্রান্সফরমেশন চার্জ বলছি সুপার চার্জ ইন জেনারেল, তাই তো? যেটা সুপারসিমেট্রিক ট্রান্সফরমেশনের আন্ডারে যে কনজার্ভ কোয়ান্টিটি আন্ডার এনি জেনারিক ট্রান্সফরমেশন যে কনজার্ভ কোয়ান্টিটি পাচ্ছে সেটাকে সিম্পলি চার্জ বলছে। সুপার চার্জ ইজ also a charge, but not any charge is necessarily a supercharge. তার মানে স্যার ব্যাপারটা কি এরকম যে সাপোজ আমরা যে রোটেশনাল আমরা কনজার্ভ কোয়ান্টিটি পাই, তাহলে যদি এই সিমেট্রিটা যদি সুপার সিমেট্রি হতো তবে চার্জ বলতাম। কোনটা যদি হতো? অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামটা? না, ওই সিমেট্রিটা মানে ট্রান্সফরমেশন যেটা দিচ্ছি আমি। রোটেশন সিমেট্রি তো সুপার সিমেট্রি নয়। হ্যাঁ, তাহলে সেই জন্যই করেসপন্ডিং কনজার্ভ কোয়ান্টিটিটা সুপার চার্জ নয়, শুধু চার্জ আপনি যেটা বলছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর যদি শুধু চার্জ ট্রান্সফর্মটা যদি সুপার সিমেট্রিক ট্রান্সফর্ম হতো তাহলে করেসপন্ডিং কনজার্ভ কোয়ান্টিটিটাকে সুপার চার্জ বলতাম। সুপার চার্জ বলতাম। জেনারেল ক্লাসিফিকেশন আছে, ধরো অনেক ধরনের সুপার সিমেট্রি ট্রান্সফরমেশন হয়, সেই সুপার সিমেট্রি ট্রান্সফরমেশন আবার স্পেসিফিক। ওকে, সুপার চার্জ ইজ ব্রড ক্লাসিফিকেশন। চার্জ হচ্ছে গিয়ে সব থেকে বড় ক্লাসিফিকেশন, তার অনেকগুলো সাব ক্লাসিফিকেশন। সেই সুপার চার্জের আবার অনেক সাব ক্লাসিফিকেশন থাকতে পারে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বেশ, বলো আর কি আছে বলো। স্যার একটা অন্য প্রশ্ন করছিলাম, মানে এর কি মেন অ্যাপ্লিকেশনটা মানে এটা আপনি বললেন ওটার একটা সাবসেট কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি। কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি রিয়েলিস্টিক থ্রি স্পেস ওয়ান টাইম ডাইমেনশন explained because this is quantum mechanics, but it was introduced to get some light on the nature. So we understand the problem in one dimension, then apply it in three space one time dimension. That was the motivation, but its result for three space one time dimension supersymmetric quantum field theory. আর কেউ? Anybody else? Okay, if not, then I stop here. তোমরা আস্তে আস্তে ক্লাসরুম থেকে বেরো, তারপর সবার শেষে বেরো। স্যার বলছি সোমবারও ছুটি তো? সোমবার কিসের ছুটি দিয়েছে? না স্যার জিজ্ঞাসা করব। আমি জানি না সোমবার